สวัสดีครับทุกคนขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งนะฮะพอละแชร์ไลฟ์ที่เดียวพอขี้เกียจแชร์เยอะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับแค่จูแจ๊สนะฮะชุดตัวละครผมอาจจะแปลกๆนิดนึง เหมือนเกาะเหล็กในปราสาทนะครับวันนี้ผมน่าจะได้ทำไอ้นี่แล้วนะเควสบินนะครับจริงๆวันนี้จริงๆพอแอบเล่นไปทั้งวันเลยแต่ว่าส่วนใหญ่การแอบเล่นเนี่ยก็จะทำเควสหลักนิดหน่อยนะครับก็ทำเควสหลักไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญเพราะว่ายังเป็นช่วงต้นของเรื่องอยู่เลยนะฮะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผมก็จะเล่นในเรื่องต่อให้เนื้อเรื่องช่วงต้นมันหมดสักทีนะฮะมันโปรโลกนานมากเลยนะพระเอกจะได้บินจะได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เควสบินแล้วครับอันนี้เราจะได้ทำเควสบินละอันนี้เสียงไมค์อะไรยังเข้าไหมฮะถ้าเข้าก็ถ้าไม่เข้าก็บอกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คไลฟ์แป๊บนึงนะครับต้องลองเปิดเช็คดูไม่งั้นเดี๋ยวไม่ติดอีกอ๋อโอเคไม่ติดอีกอ๋อโอเคไลฟ์ใช้ได้เราจะไปที่เควสหลักเลยนะครับไปเรียนการบินว้าไปเลยเกมแม่งคุ้มเหนือคุ้มจริงนะผมว่าใครมีตังค์นะครับแล้วก็อยากซื้อเกมอ่ะผมแนะนำว่าซื้อเลยก็ดีนะผมว่าคนขนาดคนที่แบบไม่ได้เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เล่นได้นะผมว่าอาจจะสนุกด้วยซ้ำไปอ่ะเรียนการบินไม่ใช่ครูคนในหนังนะฮะ Mr. Clockton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight ไม่กวาด on the seat. ขึ้นมาหาเรานะฮะอัพเนี่ย
โคตรเท่ Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom. Up. นี่ One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This is The brilliant. rooms are school property. Wish I had my own. I want them returned in one piece. อ่า Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view. Hello. Nice day for a flight. เออ This is rather fun. มันลำบากตรงมันเป็นปุ่มคอนโทรลนี่แหละ The old boathouse. Wish you Nó could là have bụng ỉn á. experienced crossing the lake as the first year. โอ้ขออภัยด้วยครับโทษทีนี่ Whoa. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. ใครมันช่างวางห่วงไว้วะโอ้ Brilliant. Oh, well done. Have a moment. โอ้ยังเก่ง I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. เหมือนจะมีเหมือนกลุ่มชมรมคนทำกิจกรรมต่างๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ย The tour is แม่ง about ชวนเราทุก to อัน begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. เย็ด Now that's more like it. มีเร่งสปีดได้อีก Sure ฮะ you're not part hippogriff? อ๋อแต่มันก็มีขี่บูทของมันนะ There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back.
เจ๊โคตรเท่เลยว่ะระบบบินดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ชอบกดลงไปในนี่เลยอะ Better hurry and hand in our brooms. กดลงเป็นกดคอนโทรลอะ Dismount here. มันน่าจะแบบให้กดลงเป็นปุ่ม And อื่นซะหน่อย where นะ have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. สิ่งเลย As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. อ๋อก็แอบชมเราอยู่หน่อยๆนะเนี่ย Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always ไป looking to ร้าน test new สปริงวิท models. ที่ฮอกมิดนะครับ เพื่อที่จะไปซื้อไม้กวาด Spintwitches is open in Hong. I do like Madam Kagawa. She's been tutoring me after class. งั้นเราก็ไปเลยแม่เราก็ไปดูไม้กวาดกันเลยแม่นี่ไงสปินวิทไปดูไม้กวาดกัน Does it get any more cold? How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn... Lumos. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. เราเดินวนไปไหนครับเนี่ย Ah, new face. Wonderful. Hello. Mr. Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, สวั both สดี in คนที่เข้ามาดูด้วย quality นะ and ครับ performance. ใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? ไม้ละ600หมดเลยมูนทิมเมอร์วินวิฟ That item is of the highest quality. โอ้โห ไม้แต่ละแบบ
โอ้ยอันนี้โคตรเท่แต่ผมชอบที่มีโคมไฟอยู่ด้านหน้าว่ะผมชอบอันนี้ที่มันมีโคมไฟอยู่ด้านหน้าพออันนี้แล้วกัน You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. ขายไม่ให้หมดฮะ Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. โน่ให้ราคา The พิเศษ time แล้วด้วย trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Revelio. ฮันแน่ Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Defender might seem like harmless, not when you've just had to tear her like a lion stand. Oh, ในเมืองเราบินไม่ได้นะฮะ Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. ว้าบินไปอย่างว่องไวฮะตอนนี้บินได้แล้วสบายแล้วจังหวะนี้Hey you, Ravenclaw. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt.
I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. แต่ผมว่าบินน่ะ Why is น่า he จะเอาไป working เล่น you กับ into ไอ้นี่ his มากกว่า room นะ testing silliness? เล่นกับ You barely เว started ลาเราเล่นไอ้ flying เนี่ย from what เวลา I เล่นกับ know. จอยอ่ะ Caught ผม wind ว่า of การ me บินน่าจะ showing ดี off กว่า in flying class น่าจะให้การควบ with คุมที่ดีกว่า I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. ใช่คนส่วนใหญ่ที่ซื้อเกมฮอกวอตส์เนี่ยมีหลายคนนะที่ซื้อเพราะอยากใจนี่อ่ะอยากจะแค่แบบว่าท่องเที่ยวในฮอกวอตส์อ่ะ Success. Now that's more like it. โอ้ผมว่าใช้จอยดีกว่านะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ยเชี่ยยาก Did it? Now that's more like it. อ๋อเขาคงยากมาก Made it. อ๋อก็คงยากนะ Excellent. อือ Made it. Oh, did anyone else see that? ก็คงยาก วันนี้เอาช่องลองมาอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ไปไกลแล้วเหรอเนี่ยยังไม่ไกลเพิ่งเล่นไปนิดเดียวเองอันนี้คือเควสหลักยังเพิ่งแค่หัดบินเลยครับ That's not. You must have cheated. You. Oh. Fine. หาว่าเราโกงมึงแพ้กูไง Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. เองแพ้ฉันเองจะมาโทษว่าฉันโกง You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium. ติดเรียนเวทกันหมด It is. You can check your time and start the race. แล้วสรุปซื้อห We'll รือยัง see ครับเนี่ย next time if your win ได้ here ซื้อหรือยั was ง more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. ผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้น่าจะ one's duelist to beat. อยากบินกันหมดแหละ I suspect to hear how I fared. ก็พอมันไม่กวาดมันก็ง่ายอย่างเงี้ยซื้อแล้วใช่ไหมโดนไปแล้วเรียบร้อยเราไม่แบบวาร์ปแบบนี้นะฟ้าทาวเวลเลยนะพอเรามีไม่กวาดเราก็จะไปกับไม่กวาด
โดนป้ายยาจากการยืมไอดีมาแต่เกมมันก็อย่างนั้นจริงอ่ะผมว่าเกมคุณภาพมากเลยนะมีบั๊กเล็กน้อยอ่ะให้เราเจอบ้างแต่ว่าไม่ใช่บั๊กที่หนาสาหัสขนาดแบบเล่นไม่ได้อ่ะที่สำคัญคือตัวเกมทำดีมากครับผมดูแล้วรู้สึกว่าเขาใส่ใจมากเลยนะแบบรู้สึกได้เลยอ่ะ Hogsmeade, here I come. You're back with something to report, I hope. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. เล่นแล้วจะลืมเกมอื่นไหมไม่รู้แต่ผมว่าช่วงนี้เล่นอันนี้ได้ยาวๆเลยนะเพราะว่ามันมีอะไรให้สำรวจเยอะมากเล่นเยอะมากครับวันนี้ผมทั้งวันเลยอ่ะผมแบบเดี๋ยวแวะเข้าตลอดเลยอ่ะใจอยากไปเล่นเกมอื่นนะพอกดเกมอื่นปุ๊บไม่หนุกเลยว่ะไม่กลับมาเล่นอีกแล้ววันนี้เป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าการที่เราพรีออเดอร์มันไม่ได้อะไรไม่กวาดเลยใช่ไหมผมชอบอันนี้เพราะว่าไม้กวาดอันนี้มันเท่ดีครับมันมีไฟอยู่ข้างหน้าด้วยความฝันวัยเด็กของทุกคนใช่ใครๆก็อยากท่องปราสาทปะแต่ผมแอบเกลียดท่าวิ่งเกมนี้นิดนึงนะใช่อะผมว่าบินน่าจะใช้จอยดีกว่าเดี๋ยวผมลองใช้จอยดูดิใช่บินใช้จอยดีกว่าโอ้โหยังแจมที่สำคัญคือไม่ต้องเร่งตลอดก็ได้ครับถ้าเป็นคอมมันต้องกดชิปทีนึงแล้วมันจะเร่งตลอดใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องกดตลอดนะครับกดทีเดียวอยากเร่งก็เร่งขึ้นก็ใช้แกนอนาล็อกเอาโอ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยเป็นอะไร
จอยแอบคอนโทรลง่ายอยู่ใช่ไหมผมว่าใช้จอยง่ายกว่า Revelio. อ๋อจะเปลี่ยนเซตเวทไม่ได้วะจอยเปลี่ยนเซตเวทยังไงวะ Protego. อ๋อโอ้ยากว่ะจอยแอบยากตอนเป็นเกมเพลย์ครับถ้าว่าเป็นเกมเพลย์อย่างเงี้ยควรใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยอันนี้จะง่ายกว่า Incendio. แล้วบนนี้มีอะไรนะ เราขึ้นมาทำอะไรก่อนสำคัญตรงนี้ Revelio. เป็นเขตห้ามบินซะด้วยแสดงว่าคือตัดสินใจบินมาแล้วก็คือต้องบินน่ะไปเรียนคาถาใหม่ดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่แวะมาดูด้วยนะครับใครที่แวะมาดูก็ติดตามพ่อมดหัวอัศวินได้นะพ่อมดอัศวินก่อเหล็ก Travel broadens the mind. เราอยากเรียนคาถาใหม่ครับ Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. เป็นสลิธีรินที่เชื่อใจง่ายนะเป็นสลิธีรินที่ใจดีอ่ะ Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. แต่เราเลือกคบคนถูกใช่ไหมเนี่ยผมบอกผมเป็นเลเวนคลอครับ How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal. Revelio. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep it between us. He never confided in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. ตรงนี้โคตรแปลก Levioso. Depulso. Lumos.
I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? อยู่ส I ลิ don't ทลีน think เหรอครับ he uses his wand to navigate the castle. He does. ไม่ได้อยู่สลิ No ท idea ลีน how, น่ะ though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. อยากอยู่สลิทลีนแหละแต่ผมลิงก์ไอดีวอร์เนอร์ไว้กับอันนี้ผมก็เลยได้บ้านเรือนคลอ Ollivander always แต่ says ก็ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนบ้านอะผมก็ลองดู Is that how he found this? เรือนคลอก็เลยเป็นคลอเพราะในเรื่องผมก็ไม่ค่อยได้เห็นบ้านเรือนคลอเหมือนกัน The gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? ผมว่าจะสร้างอีกตัวไว้อยู่ส Like ลิ the ทลีนเหมือนกัน Glaston Curse. Professors แต่เป็น say ละครตัวนี้ผม stops ก็ appropriate spells เอามาฝึกไอ้นี่เหมือนกันนะ students. A proper ในละครตัวนี้ผมก็ magical เอามาฝึกดาร์ก education อาร์ต ought เหมือน to กันนะ include all magic. ผมไม่อยากใช้ Right, ดาร์กอาร์ต exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Confringo. Very well. อ้อคอนฟริงโก You're getting it. Ready to actually try it out? ทีนี้ผมจะเซตอันนี้ไว้เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นชุดผลักเซตนี้ผลักล้วนๆเลย Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find... Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. เกตยิงไฟอยู่ที่ไกล Expelliarmus! Confringo! Well done. คอนฟริงโก I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening.
เราจะบอกดีไหมอะเราจะบอกมันดีไหมอ๋อมันเป็นสลิทรีนนะเว้ยมันสอนวิชาเราก็จริงแต่เราก็แอบ The book I found in the restricted section was missing some ไม่บอกแล้วกัน pages. ผมไม่เป็นคนอย่างนี้ด้วย Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยโคตรน่าสงสัยเลย Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. ไอ้นี่หาเรื่องไหม Sebastian's going to get an earful about this. Be careful, won't you? .เมื่อไหร่เราจะมีคำสาปด้านมืดสักที สวัสดีครับสวัสดีคุณสแตมด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี Revelio. Lumos. เซนทอร์เหรอรูปเซนทอร์ที่คุ้นๆนะนี่ไง
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะมันมีอะไรให้สำรวจเยอะนะเกมเนี้ยผมแม่งเดินเควสทีไรผมจะแวะอยู่เรื่อยเลยดูน่าเล่นโอ้ยไม่ใช่แค่ดูน่าเล่นคุณมันดูดีเลยแหละเกมมันทำมาดูดีมากนะเราเปลี่ยนชุดก่อนชุดนี้ก็เท่ดีหนังมังกรอันนี้เป็นสกินนะครับมันสามารถสวมใส่สกินได้นะอันนี้ผมใส่ไอเทมชิ้นนี้อยู่แล้วผมกด F เนี่ยมากดสกินได้เนี่ยให้ผมเอาหัวอัศวินไว้ดีกว่าผมจะเป็นอัศวินหัวเหล็กเนี่ยชุดข้างในจะมีชุดก็สามารถเปลี่ยนสกินได้นะฮะเราจะเป็นหัวเหล็กเหมือนเดิมแต่ชุดเป็นเสื้อหนังมังกรนะครับโคตรเท่แต่เกมก็อาจจะแอบน่าเสียดายตรงที่ว่ามันไม่มีอินเทอร์แอคกับคนหน่อยเพราะว่าเราจะยิงเวทอะไรยังไงก็ไม่มีใครว่าอะไรเราอะไรคือควันตรงนี้Expelliarmus Incendio Confringoเราไปเควสต่อดีกว่าเกมมันดีครับเกมมันดีบอกเลยมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากเควสเสริมเยอะแยะไปหมดเลยฮะพวกนี้คือเควสเสริมหมดเลยนะใช้คำสาปพิฆาตให้ดูหน่อยยังไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ถ้าใช้ได้ใช้ดูแล้วใช้ไม่ได้ตอนนี้เรายังไม่มีครับน่าจะมีตอนหลังนะเพื่อนๆไม่งงมั้งเหรอเจอตัวประหลาดเนี่ยคืออารมณ์แบบใส่หน้ากากมาทำไมก่อน Incendio ใช่ใช่แมปสวยแมปสวย Professor Weasley
Somewhere away from prying eyes. โอ้มีแต่คนออนฮอกวอตส์เลกาซี่ครับ Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. ตัวละครเราตอนนี้ดูแบบอัศวินมังกรเหี้ยๆเลย What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on ห้อง your ต้องประส own. งค์เหรอ While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you... Accio. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs. ชื่อในเกมโคตรได้ ผมคิดไม่ออกอ่ะ ผมก็ใช้ชื่อเดิมประจำอยู่แล้ว Splendid. Now, cast. On those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? มีของด้วย Is that... Goodness. Waiting for you here for it. School bag. I wondered where that had got to. Revelio. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. นกฮูก Accio. มันให้ดังมาทำไมเนี่ยให้ดึงมาทำไมอ่ะใช้ปีนไปไหนหรอ อ๋อ นึกออกแล้วฮะ Cabalso. นี่ไง
hope this isn't as precarious as it looks. คุณเต็มเป็นไงบ้างคุณเต็มเป็นอะไรนะหนุ่มเพราะหนุ่มข้างรักคนใหม่อะ That's not helpful, you worthless pile of tin. Lumos. Reparo. คุณจะเต็มเป็นพ่อหนุ่มข้างรักคนใหม่ล่ะใครคุยกับเราอยู่แน่ๆเนี่ย Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? โกลเด้นสนิทครับ Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. จะผ่านเข้าไปได้ยังไงอ่ะ Accio.แล้วเท่านี้ก็เปิดได้แล้วก็เปิดได้แล้วว่ะ Compulso. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Oh, เทพประจำบ้านนั่นเองไอเอลฟ์ประจำบ้านครับ Yikes! Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant.
สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.โอ้โหเช็ดเคโอ้โหเย็ดนี่คือการเปิดฟังก์ชันของบ้านไม่กี่อย่างนะฮะ You've given yourself นี่คือฟังก์ชันช่วยแรกแม่งยืดเยอะมากกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ย I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. เอาไว้ส่องไอเทมที่เราเจอมา I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. โต๊ะนี้มีแล้ว
อ้เป็นสีได้ด้วยอันนี้ตกแต่งโอ้โหโต๊ะใหญ่ยักษ์มีต้นคริสต์มาสด้วย Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. 'Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. โอ้โหเดี๋ยวนะ I've more to teach you about track. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. มันให้เรา Once you've completed a few prerequisites สร้างของได้ do see เต็มไปหมด me เลย after class. รูปภาพก็เพียบเลยนะฮะรูปใครก็ไม่รู้ทำไปทำไมก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ทำให้ดูเหมือนมีพวกเยอะนั่งก็ไม่ได้ ทำมันสวยๆเฉยๆสวัสดีนะครับทุกคนย่อยรูปได้ I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Mm. เ
มันให้เราเดคอเรทGood work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your... คาถาไหนอ่ะ อันนี้เหรอ any conjured item and perform the altering spell to customize. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony.
place might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy กว่า it. จะสอนจบ Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. เช็ดแค่เปลี่ยนธีมห้องให้ได้ด้วย Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. โอ้โห ห้องแม่งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Oh, กว้างไปอีก แต่ว่าไม่ดีนะตรงที่ว่าเดี๋ยวเราต้องเพิ่มช่องตรงนี้อีกสักช่องหนึ่งแล้วเราได้ไอ้นี่เราได้เอามาไอ้นี่ครับได้เอามาจัดการเวลาเราวาร์ปเวลาเราสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราได้แบบมีเซตสำหรับการสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องเปิดอีกช่องincrease damage all plant โอ้มี ability ด้วยครับเฮ้ยถุงมือสวยนะเนี่ยไม่ได้เราจะใส่หมวกเหล็กเราไม่ใส่หมวกนี้
ผมอยากเรียนเวทก่อนครับ Defendo ฉะนั้นผมต้องไปร้านโพชั่นเนี่ยเล่นมา1 ชั่วโมงมันยังเพลินๆอยู่เลยเนี่ย Does it get any more cozy than Hogsmeade? Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. What can I do for you today? ผมต้องการน้ำยาหายตัวครับ A wise decision. Thank you. แล้วก็ Thunder Brew ขี้มูกโท A wise decision. Thank you. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I ทำเงินให้หมดครับ I hope to see you again. Farewell for now.อ๋อ มันเป็นพลังเมฆอย่างนี้เลยเหรอ Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. ผมเผลอใช้ไปแล้วด้วย ต้องไปซื้อใหม่อีก ต้องใช้กับศัตรูนะฮะเขาบังคับให้เราใช้กับศัตรู Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility เขาเรียกว่า potions อยู่ you ๆก็อาสา requested. ไปส่งครับตัวเอก Which แท้ won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now.
อืม It's like a place right out of a storybook. Yes! Potato! Stupid one! Accio! Stupid one! Stupid one! Levioso! Not my fault you're a deadly great spider. บินไปน่าจะเร็วกว่า อืม อะไรอ่ะน่ะ Facebook เด้งอย่างเงี้ย Wonder who lives here. Always late, that Pippin. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? Thank you for stopping in. I appreciate it. I appreciate it. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included.
Revelio. Seems a pleasant enough little place. แล้วนี่มันทำอะไรออกมาเนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องมีแท่นหรืออะไรโผล่ขึ้นมาสิวะไม่มีอะไรเลยLevioso. Incendio. Accio. Levioso. Protego. Incendio. Stupefy. Stupefy. Expelliarmus.อะไรครับเนี่ยอยู่ๆก็โดนผีลุมตีนะฮะเป็นไรก็ไม่รู้ Levioso. Protego. Stupefy. Levioso. Expelliarmus. Accio. Protego. Confringo. Stupefy. Expelliarmus. Depulso. Depulso. Protego. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Depulso. Depulso. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Protego. Huh. เกือบตายใช้โพชั่นโคตรเปลือง
เกือบตาย Hogsmeade, here I come. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. เรียบร้อย Greetings. Please, take your time looking about. อยากขึ้นวันนั้นจังเลย เขตห้ามบินซะด้วย โอ้ว่าสวยว่ะ Does it get any more cozy than Hogsmeade? Come on inside. Oh, what? Revelio. Let's have you leave here alive. You're a force to be reckoned with. Lumos. Scaring all the goblins away. Such a wee bairn gieing a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? But your things will be safe with me until they're sold. Then you'll have to make do with money. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far.
Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hmm. โอ้มันห้ามเราอย่างนี้เลยนะ เราไม่สามารถบินข้ามเมืองได้ มันทำเป็นบล็อกกันเมืองไว้เลยฮะนี่ชานชาลารถไฟ Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? See if there's something you need. เฮ้ยมีขายไม้กวาดด้วยว่ะThank you for your patronage. That's been a pleasure. Revelio.นี่คือสถานี No, I swear I won't be wasting your time. And I'm I know a Merlin trial when I see one. Confringo! Revelio. Confringo. These Merlin trials won't get the best of me.
ไม่เห็นมีรถไฟมาเลย Oh, here's a pleasant surprise. Confringo! Expelliarmus! Depulso! Protego! Confringo! Confringo! That's that. Settled. .มันมีอะไรไว้ให้ทำอยู่เรื่อยเลยอะ Expelliarmus! Hogsmeade, here I come. Revelio. Depulso. Accio. Revelio. Levioso.
ห้ามเข้าถ้าขี่อะไรอยู่โอ้โหยัดแค่แบบแม่งอย่างกว้าง มันมีแต่ที่ที่น่าสำรวจทั้งนั้นเลยนะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้สัตว์ขี่เนี่ยผมไม่ได้อยากขี่ฮิปโปคิมนะผมอยากขี่เดสตรอเมื่อกี้อะไรหมู่บ้านโจรเหรออันนี้เต็นท์กอบลินผมจำได้ผมแอบมาก่อนเลเวลผมจะถึงโอ้เป็นชาเลนจ์ซะด้วยแมปอย่างกว้างเลยครับ
Incendio. Confringo. I know what that means. Merlin trial. Revelio. Protego. Confringo. Revelio. Confringo. Protego. Confringo. Not so tricky after all, Merlin.แค่ทำอีเมอร์ลินนี่ในเรื่องก็ไม่ได้เดินแล้วว่าวาร์ปไปเหอะอย่าบินเลยกลายเป็นเงียบไปนานเลยฮะเพราะว่ามัวแต่ทำไอ้นี่อยู่ผมอยากขี่เด็กสตรอแล้วOff on another adventure, are we? Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do? Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. I'm sorry to hear that, sir. It sounds as if your experience as a student was less than ideal. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best. มีผีมามีนิกหัวกับขาดมาล่อนเด้อ You are most welcome. Try to have a bit of fun today.
กติเป็นฮอกวอตส์ทั่วไปปกติแล้วเราจะไม่มาเดินออกมาตอนดึกนี้ได้นะฮะ You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Confringo. Depulso. Accio. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a seat. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Oh, เชื่อไหมเนี่ยอลังสัตว์ A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete
On your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. สำคัญคืออาจารย์มันก็แปลกๆนะมันก็พยายามบอกเราว่าอย่าบอกใครเรื่องนี้ It's time you learned Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. I promise. อะไรอ่ะ It was an accident.
ผีเขาไล่ฆ่ากันนะโอ้เขาบอกเวลาเจอในพื้นที่แคบๆมันก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยดูบรรยากาศแม่งหลอนไปหมดเลยนักเรียนคนอื่นเข้านอนหมดแล้วยังแต่เรานี่แหละอุตริRevelio. เราไม่ได้กลับไปที่ห้องของไอ้เลเวนคอร์เลยนี่หว่ากลับไปซะหน่อยครับเดี๋ยวเขาคิดถึงกันThat's it. I'm making good progress with those tokens. Another house token for the house chest. โอ้โหแล้วมันแทนที่กดวางแล้วมันน่าจะเอามาทีเดียวเลย Just coming along nicely. อีกนิดเดียวครับจะเต็มละอีกไม่กี่อันเอง Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. เงียบกิ๊บเอ้ยผมอัพดาร์กอาร์ตไปเยอะแล้วอะเพิ่มช่องแล้วกันครับเนี่ยผมเพิ่มช่องนี้ขึ้นมาจะได้มีพวกเวทสายแต่งห้องไม่มีใครนอนอยู่เลย Revelio.
มีบางอย่างครับมันมีเสียงดังกิ้งกิ้งกิ้งเนี่ยมีบางอย่างแน่ๆRevelio.ไม่มีใครอยู่เลยThe last time I have a potion idea that Accio. Levioso. Incendio. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Diffindo. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and... Diffindo! It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Expelliarmus! Confringo! Incendio! Diffindo! As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Accio! Diffindo! Levioso! Accio! Expelliarmus! Incendio! Confringo!
I've always said that Has the travel bottle of flabbergasted leech stirred clockwise? ไอ้ปริศนาตัวนี้มันยังแก้ไม่ได้เว้ยมันไม่แน่ใจครับว่า ผมเข้าใจอยู่นะมันต้องหาผลรวมให้ได้ตรงกลาง แต่ประตูนี้แม่งคิดไม่ออกเลยอะถ้านับตามรูปไอ้งูไฮดราเนี่ยคือ10ไฮดราคือ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แมงมุมคือ1 2 3 4 5 6แมงมุมคือ6โดยประตูอื่นนะที่ผมเคยแก้ก็คือไอจุดว่างที่เหลือคือต้องนับจากรูป6บวกอีกเท่าไหร่ถึงได้17ก็คือบวกอีก1ฉะนั้นถ้านับ1ไปปั๊บมันต้องเป็นรูปกิ้งก่าซึ่งรูปกิ้งก่ามันไม่มีรูปกิ้งก่าไปอยู่ที่อันนี้มันต้องได้21ก็เลยคิดไม่ออกเลยครับปวดหัวเลยเกมมันก็ค่อยๆปลดล็อกเวทมนต์มาช่วยให้เราเปิดทางที่เปิดปริศนาที่อย่าง2อย่างนะฮะของสะสมในนี้ผมวิ่งเก็บมาทั้งวันแล้วในวันนี้ยังไม่หมดเลยนะเนี่ยตู้นี้ยังไขไม่หมดเลยกุญแจไม่อยู่ปกติกุญแจจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับกุญแจมันจะไม่ค่อยไปไหนไกลRevelio. นี่มีเสียงคล้ายๆกุญแจแถวนี้ครับ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. It's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. โอ้นี่คือจุดที่ยังไม่เคยมาเลยเนี่ย Revelio. 012
อ๋อโอเคมันมีเลข0ด้วยนี่ไงคิดถูกแล้วแหละเอาทั้ง3มาเรียงกันก็จะได้ผลคำตอบอย่างนี้ทำให้ได้9เดี๋ยวนะ9เหรอ0 1 2 3 3 บวก 2 เป็น 5 อีก 4 2 3 4 0 1ก็ต้อง3อ้าวไม่ใช่เหรอ3 4ถูกแล้วอ๋อไอ้รูปนี้มันเปลี่ยนอ่ะ2 5 5 4เฮ้2 บวก 0 1 2 3 บวก 3 5มันต้องเริ่มจากตัวบนคือ3 3 บวกอะไรได้ต้องบวก 4 3 บวก 4นี่ไงโอ้โหแก้ไปดิปริศนา Revelio โอ้โหเพียบเลยครับห้องนี้แม่งใหญ่ยักษ์เลยอ่ะทีเนี้ยเนี่ยประตูอีกเพียบเลยข้างบน0 1 2 3 4 5 5 บวกต้อง6รูปจิ้งจก6 7 1รูปม้าRevelio 6 บวกอะไรไม่รู้แล้วก็บวก5
ได้15 6 บวก 4 0 1 2 3 4 รูปนก คู่ เกาะไม้ 0 บวก 13 ได้ 13 ต้องบวกอีก 5 แมงมุมชำนาญแล้วแต่ที่ผมคิดระบบนี้ได้ก่อนที่มันจะมาเจอห้องนี้นะเนี่ย Revelio โอ้ห้องแม่งอลังจังโอเคเราเจอสูตรไขปริศนาที่ถูกต้องแล้วนะฮะผมก็เดา I'd เอา better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. มันเห็นเราเหรอไม่เห็นสิโดนเข้าไปห้องนี้ยังไม่เคยมาเลยนะฮะเดินรอบตึกตั้งนานยังไม่เคยเดินผ่านทางนี้เลยอะ Off on another adventure, are we? อุ้ยบอสมีห้องแบบนี้อยู่ด้วยฮะ Revelio มันติ๊กอะไรสักอย่างนั่นไงอะไรอ่ะRevelio อะไรอาจารย์แม่งผมยืนดูอยู่ผมว่าเบียดI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio You can't imagine how inconvenient travel was before I invented sleep apnea. Leviosa Accio Revelio ดูไม่มีอะไรเลยนะเห็นไหมเกมบ้านนี่แค่วิ่งสำรวจก็สนุกแล้ว
ฮ้ยกุญแจมาแล้วนี่ไงเรียบร้อยโดนเราเดินทะลุเพื่อนได้นะRevelio. ก็เปิดไปแล้วนะฮะ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. เนี่ยแถวนี้มันพูดเหมือนมีกอบสโตนแถวเนี้ยนั่นไง Accio. กับประตูส่วนใหญ่ที่เป็นไอ้รหัสลับอันนั้นนะผมเปิดกันหมดแล้วนะฮะจะมีอยู่ไม่กี่อันนะที่ผมยังเปิดไม่ได้เนี่ยนี่ผมเปิดไปแล้วHandy resource indeed. Your I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. เอาอีกแล้วมันมีพูดถึงกอบสโตนอีกฮะ Accio. นั่นไง That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. เราได้กอบสโตนครบแล้วนะครับ Revelio. Accio. ฮอกวอตส์เฮอร์โบโลจีอวอร์ดอ๋อสายพืชสายพืช How nice to see you, my young friend. Revelio.มันปิ้งอะไรวะI've always said that travel broadens the mind. เ
Confringo. Accio. เนี่ยผมบอกเลยต่อให้ใครที่แบบไม่ได้อินแฮร์รี่พอตเตอร์นะมันเล่นคุณก็ต้องรู้สึกแบบสนุกอะเพราะว่าเนี่ยมันมีอะไรให้ทำเยอะมากเลยนะสำหรับผมนี่คือแบบโอ้โหนี่โคตรเยอะเลยอะอันนี้โซนพวกกิฟฟินดอร์ไอ้ผีชอบแกล้งผีตัวนี้มันชอบแกล้งคนอื่นนะโซนกิฟฟินดอร์นี่มันแดงหมดเลยจริงๆนะแต่ตอนนี้ผมก็แก้แล้วนะHow does Garrett's subterranean concoction? วิอะไรอะหมวกบินได้อ่ะอันนี้ได้จัดการแล้วนะฮะเนี่ยเล่นเกมนี้พวกใครหลกใครหลักใครก็ทำกันRevelio. กระชูด Lumos. นี่คือโซนสลิธีรินหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมันเป็นโซนที่ผมไม่คุ้นเคยเลย
น่าจะเป็นโซนสลิธีรินRevelio. ใช่เลยครับเนี่ยโซนซาลาซาสลิธีรินเป็นโซนที่ผมไม่เคยมาเลยฮะต้องสำรวจก่อนแล้วกันสวัสดีเพื่อนๆชาวสลิธีรินRevelio.สลิธีรินห้องน้ำเขาพังทุกห้องเลยไงเนี่ย Revelio. Lumos.เรียบร้อยแค่ไขปริศนาพวกนี้ก็ไม่มีเวลานะครับนี่ตรงนี้ก็ล็อกหมดเลยเข้าไม่ได้สลิธีรินแม่งพื้นที่ความลับสัสๆห้องน้ำก็พังบ้านเหมือนจะเท่ห่วยจังแล้วก็เป็นโซนที่ผมไม่เคยมาเลยนะแปลกดีเหมือนกันอยู่แค่นี้เองไม่เคยมาเลยตรงนี้ปริศนาที่เรายังแก้ไม่เสร็จข้างบนคือ2บวกอะไรได้21บวกกับ11เป็น13ต้อง8 6 7 8แมงมุม9บวก5เป็น14บวก3เป็น17ต้องเป็นหัวมังกร3หัวครับเรียบร้อยชำนาญนะครับอันนี้ You can't imagine how inconvenient travel was before I knew. ไอ้นั่นมันมาป่วนทุกที่เลยฮะ
That's it. Revelio. Now, was it 2 pinches of Angelica? I promise you. Off on another adventure, are we? What is the reason for these additional assignments, Professor? They're meant to help you hone your magical skills outside of the classroom, thus preparing you to learn a new charm, Wingardium Leviosa. Before we plant the seed, we must till the soil. When you're finished with them, come and see me and we'll work on the charm together. I look forward to it. Wingardium Leviosa เหรอคุณจะได้เรียนเมื่อไหร่ล่ะนะ Professor, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. How nice to see you, my young friend.
Revelio. โอ้โหเสียงตีลูกควิดดิดหนังป๊อกโอ้ของให้ทำมันเยอะเกินไป Revelio. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business.
Accio. Levioso. Accio. Could it be a Merlin trial? Accio. Capolso. Capolso. Merlin himself would be proud. Confringo. Expelliarmus. Lumos. Deposit.
What do you have in store for me this time? Hmm. ผมไม่ได้อัพสายสเตลเลยนะเนี่ยเล่นสายสำรวจล้วนๆอัพของสำรวจมาอีก Revelio. Confringo. โอ้โคตรเหนื่อยเลยโอ้โห3 ชั่วโมงแล้วเหรอI'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you?
Actually, perhaps another time. ชุดเลเวนคอชุดนี้ก็สวยนะจนชุดฮอกวอตส์ไอชุดควิดดิชแล้วชุดสีขาวนี่ก็สวยนะเนี่ยดูศาสนาจักรไปหน่อยหรือเปล่าLevioso. Revelio. โอเคผมเซฟเกมแล้วไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยแล้ววันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอโทษทีที่ไม่ค่อยได้พูดนะตอนหลังเพราะว่าผมมัวแต่เล่นแล้วก็ไม่ได้สนใจละมันไม่มีใครเข้ามาดูแล้วเนี่ยโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับมีคนที่แวะเข้ามาดูด้วยก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า